Kansubire nti kati eddoboozi lisobola okujja. Eddoboozi kweriri kati. No sound, no volume, no music. Eddoboozi bwe liba kweriri, guys, tell me, tulabe. Otherwise, tuyinza okuba nga tuli okay, clear. Thank you very much. Yes. Mbadde mbagamba nti kiki kye tutegeera mu revolution gye tulimu olwaleero. Bw'ogiraba otegeera ki? Era lwaki Munnayuganda wandibadde weetaagira ddala okuba nti weenyigira mu nsonga y'okununula eggwanga lyo? Okusooka byonna olina okusooka okumanya obulaba obukwolekedde kiki ky'otidde ekikuleetera okugamba nti kati ngenda kwenunula. Mbagambye nti emabegako tubadde nga tugenda mu kulonda, naye nga okulonda slogan yaffe yonna ebadde nga change. Twagala kukyusaamu. This time round kyakyuseemu nga tetwagala bwagazi kukyusaamu. Okukyusaamu tukwagala lwa nsonga nti tukizudde nti abaliwo just bakozi baabali abaagala okulaba nti batugirawo ddala ku nsi. Ensi yaffe bano babbulooka baayo baagala gitwala butwazi kugitunda eri bantu balala. N'olwekyo gwe Munnayuganda akyayagala okusigala ng'oyitibwa Munnayuganda, you must disregard each and everything that you hear these people saying, because one, the people that are giving you information that wants to scare you off or to demoralize you are people that you did not mandate. You did not appoint that man. Byabakama abawa information etakwatagana neyo entuufu eri ku ground. Whenever it comes out, avaayo n'abagamba nti kino yagambye nti abantu temugenda kulonda bw'onooba tuli ku lukalala lw'abalonzi, which is wrong. Omuntu yenna alina endagamuntu eyo eriko information. It is just being ekyo kankireke sijja kyogera. Abantu bano beebuza magezi ne batandika okukola ekintu nga bakiripiitinga. Nira yekwata information gye muwaayo ku national ID y'endagamuntu negikwasa electoral commission ekitegeeza mu due process tewaliwo kikyukamu. If I'm the person yagenda taking obufaananyi mu Nira nenfuna endagamuntu nembawa information gye mbawadde nga information gye bakutte ne batwala ne bagitransferinga mu EC, eyo repetition yaabwe be bagyekolera. It would have been one organization ekola byonna. Era nze ku lwange nandirowoozeza nti EC kandibadde bubeezi ka subsection ka Nira nga mwe kakolera, so si kutubuzaabuza kuwoza nti ate olina okuba ne information akulaganga ebintu bino ebirina okuba ebyenjawulo gye wateeka mu gundi nti erina okuba nga eyawukana neno giyiye gye yafulumizza ku lukalala olw'abalonzi. This is what is going to happen. Bw'oba olina endagamuntu eyo eriko polling station kwolondera, endagamuntu eyo eriko kabakodi ke basobola scanninga ne bakeberako information ekwatako yonna gye beetaaga okubeera nayo wali ku voters register, era ekukkiriza okuba omulonzi wa Uganda omujjuvu. Buba busiru bwabwe nakwagala kwonoona ssente za ggwanga okutandika okukozesa processes ezo emirundi ebiri. Omuntu y'omu mwamuligisalinga wali ate mwetaaga mumuligisalinga neno mwetaaga wonna kukozesa ssente za ggwanga kufuna nsonga ekozesa ssente kyezibadde zitalina kukola. Ebyo nno bye bintu ebimu ku bye twagala okugamba nti bwe tumala okwenunula bye tulina okuscrappinga, tujjewo okwonoona kwa ssente y'omuntu oba y'omusolo oba ssente gye twewoze yandibadde erina omulamwa gwekola, tubeere nga tutuuka okugisasula nga tulina kye tugirabirako ng'egendedde mu bintu eby'ekisiru. Twandibadde tusobola n'okweshoninga singa abasajja ng'abo babiri abakama twali tulonze balonde
twandibadde tusobola okumukoshoninga twetaaga obukulembeze bwe musobola okukoshoninga bemutaddemu obukulembeze nga bakimanyi nti baweereza abammwe. So si muntu kukola ye buli kimu kyawulira kye yeetaaga. Olwaleero essente 1000 ezigenze mu prosesi y'okufulumya obukonge kyennyamiza okulaba ng'obukonge bwafulumye ng'osobola okusanga omuntu omu ng'alina obukonge obusoba mu kamu mu bufaananyi obw'enjawulo. Bwe watabaawo kkobane lyakwagala kubbirako mu bululu tewandibaddewo nsonga ekikozesa. Tunuulira prosesi gye bakozesa n'obudde bwe bakozesa okufulumyamu ebintu. Obudde bwe bakozesa okufulumizaamu ebintu. Tebawa bantu budde kwetegereza bintu bino. We take a lot of time to dig into the details ezibeera zifulumye kubanga zifulumira kumukumu with information ebuzaabuza abantu, because whenever they want to pass something bafulumyayo ekintu ekiranguwa okuba distracting ne kibajjako. Bakolayo ekintu ekibajjako mu bwangu. Gino emivuyo gy'ebyokulonda nga gijja gye mwalabidde nga bakwata gundi campaign team ya president waffe, so that mubeera okwo nga mutunudde eno ngeno bwe bayise ebintu eby'ekijjiga bye mutasobola kutunuulira. Uganda bino byonna tulina okubiyitamu mukimanye nti tugenda kubiyitamu naye okubyewonya n'obutaddamu kubirabako. We must vote these people out of the country. We are voting them out of the country's system. Mu mbeera yonna baagala tebaagala. Woba okooye okulaba abantu abatemu abakozi b'emisango nga baniigiina buniigiinyi after especially taking lives of people, n'atambula nga takubiddwa ku mukono. We need to vote these people out of the system. Bwe muba mwagala tukirabeko nga mwandyetaaza okulaba ku justice nammwe abantu abafiiriddwako abantu bammwe, ng'abantu bano babasse naye nga mubalaba bayinaayina buyinyinyinyi, abaabatta nga bayinaayina buyinyinyinyi. Muteekeddwa okuvaayo tulonde abantu bano tukube akalulu tubagobe. Olwo lwe mugenda okulaba ku mateeka, enfuga ey'amateeka nga weegali. So si gano agalabikako nga galina gwe ganyigiriza atali ku ludda lwabwe ne gafuuka agatalaba ng'ow'oludda lwabwe yakoze kyakoze. Tuli mu mbeera we babagamba nti barestoringa the rule of law, ng'omuntu ayimuka najja n'agamba nti tugenda kubatta, n'atambula n'agenda n'agamba tulina right ebakuba n'ebatta, oyo n'atambula n'agenda without anything. Ne zireeta omulala gwe ba-anticipating nti ayinza okwogera ekiyinza okutiisa. There are two people. If I say tujja kubatta, tondabangako na mmundu, si traininganga ku magye, siina access ku magye, gwe n'ogamba nti nze ndi threat eri eggwanga, nga eri tumwine ayina emmundu yali ali mu magye, ye minister wa defense, ayimirira Kazindaalo n'agamba tugenda kubatta, ye n'atambula nakyo. He thinks he's got the immunity. Eyogera ng'ate jjukira nti ye ne bw'ayogera bw'amala okwogera kuba yagamba the police have got a right. I don't know from where, which jurisdiction mwe bakijja, not even in our constitution, not everywhere, but they've got a right to shoot and kill if they sense that you can be a threat to them. What happened? If I say the police start shooting, ne batatandika kutta, ono bwe yayogera, the killings have been rampant and you've been witnessing them. He can move around freely simply because bebali mu buyinza alaba ng'etteeka ali waggulu waalyo. Twagala tuleonde tuteekewo enfuga ey'amateeka nga buli munnansi ali wansi w'amateeka ago, so si abamu kubeera waggulu waago. Ebyo bye tutegeeramu eno revolution ge makulu gaakano akalulu ke tugendamu olwaleero mu nnaku 7 okuva kati.
ago ge makulu gaakyo. Oyagala okulaba ku bantu abaniigino obuniiginyi nga batuusiddwako nabo ku justice gye batadde ku bannaabwe, nga nabo basasulidde ebyo ebikolobero bye baze bakola ku bantu. Then londo gyewo aba baprotectinga. Tugende tukuba akalulu tugyewo aba baprotectinga. Tukimanyi nti akalulu kagenda kuba kali challenging. Lwaki? Ne be baprotectinga kati nabo bakitegedde nti balina kubeerawo ku mase y'abantu nga bakyali mu buyinza era bakyakola ebintu bingi. Nabano nabo bagenda kozesa advantage eyo nti okay mukole ffe tujja kwesigama eno nti bano babikoze lwa ffujjo lyabwe bali abantu n'abantu kubanga abaganda balina olugero lugamba baana n'abaana. Gwe wagira kasita abanga yawangula yakyasinza amaanyi olugamba nti baana n'abaana, and that is what they are waiting to do. Aba criminals baabwe bakifeesi baba setting towards us bekwase nti bantu era mwakira baluli muganda waffe Ssenyange ng'akyogera nti bajja kugamba nti bantu ba civilian ffe twekozeeko omulimu, but buli ekijja ekiba n'entandikwa kiba n'enkomerero. Uganda eteekeddwa okubanga teyina kuba safe haven for some and a hell for others. We either nga Katonda bwe yagituwa ffe n'omulundi gumu n'agamba nti tubalondedde kuba bannayuganda, either tukkiriza nti Uganda eyina kutuwoomera ffenna oba tukaayira ffenna. Kati olw'okuba twagala etuwoomere ffenna lumu, tuzuukuke tugende tukuba akalulu tujje abantu bano abafudde Uganda enkaawu gye tuli. Tugenda kukuba kalulu tubajjewo tumanye nti Uganda egenda kutunyumira ffenna. Ate nabo tubaweko opportunity ebeera mu Uganda eyo bagirabeko Uganda ng'enyuma ng'omuntu ayisa munne nga muntu. So si bo kutulaba ng'ekyokukozesa obukozesa. It is just unfortunate nti abantu bano abasinga bakozesebwa naye nga tebamanyi na kumanya nti bakozesebwa bukozesebwa. Tebakimanyi nti bakozesebwa bukozesebwa. Baganda bange njagala tugende tulonde. Tugobe ekibbattaka mu ggwanga. Bulijjo mubadde mulonda bulonzi nti tulonde twagala kulaba ku mukulembeze mulala. This is not what we want. We've got 110 reasons to vote. We've got 110 reasons. Oyagala okulaba nga oli safe mu ggwanga lyo ng'ozuukuka n'ogamba nti okay bw'eba ntaanya ezze kebere ntaanya obulamu bw'omuntu bugenze oba afudde bulwadde, but not this reckless killing, the reckless ending of people's lives by the people that are supposed to protect them. Abasirikale abali menti okukuuma abantu. Kati ng'omuntu atambula tamanyi na kumanya oba anaddayo. If you want to see this out of Uganda, please let us vote these people out of the system. Okoyo okulaba ku muntu akaalakala n'emmundu ng'ekyokuzannyisa. Temumanyi ntiisa gye tulivingira mutulabanga kati ekiri nnomu. Omuntu atambula n'emmundu gw'otomanyi na bizibu by'alina. Abo abasajja be mulaba abasirikale be batusinga ebizibu. Abo abapoliisi be basinga ebizibu. Obwongo bw'omuntu abukaka essaawa yonna n'akuba abantu amasasa and you've been seeing these things happen. Oli akwanyi bukwanyi malaya mu bbaala n'agaana n'agenda n'anoona emmundu n'akuba abantu n'abatta.
mwali mubirabyeko si mulembe mulala. But we need to vote in a government that will have control over its soldiers, the uniformed soldiers, and a government that will have control over its weapons. And they will know where to direct the weapons and when to deploy them. It is just a pity to find people supporting a government that has already declared its citizens as its enemies. I told you, the major purpose of having an army, a government army, is to protect the government or the country against its invaders, the country's enemies. But when they deploy the army against the people of the country, the same country, by government, that is already a sign of a failed government. Because your people can never be your enemies. If they turn out to be your enemies, then you need to check yourself. Check your conduct. You must be a failure. If you claim that these people have voted you in as their servant, and you find themselves wanting to chase you away, w'olaba ng'abantu be wandibadde weesimbyeko bakulonze n'ogamba nti banjagala, nga bakyuse kati olaba nti ate batuuse mu level efuuka abalabe bo, muganda wange weekyekinganga wekka gwoba n'ekizibu, nothing else. Ekitegeeza you've turned out to be a disappointment. You've turned out to be a disappointment to them. Baganda bange, kano akalulu ke tugendamu keeko okugoba ebyo bye njogerako. Wandyagadde okweyagalirako mu ttaka lyo. Gwe nga munnansi wandyagadde okweyagalirako mu nsi yo, naawe oyisibwe nga munnansi. Naawe otandike okufuna that sense of belonging. Ng'okifiiringa ne mutima. But believe me, how many times have you seen Indians humiliating Ugandans? And if you want, can you do that in India? As a Ugandan, can you get that chance? People in China musobola okutubuulira. Emyezi mitono emabega last year twali wano. Due to COVID, nga babamye na access. Mu kiseera ekiri trying where human beings need to think as humans. Babajjako ne access okwaccessinga ebintu ebisinga obungi simply because you're blacks. And you're foreigners. Naye ate ffe waffe ne kibeera opposite. It was during that time when we saw Chinese getting privileges, nga Bannayuganda bafuna birala, banyegerizibwa. You came on the same plane, Abachina ne baboya ba basi ne batwala mu apartments, mwe ne babagamba mulina kubeera ku first ki. Mwe muli meant kubeera ku first isolation. Ate gye mwesasulira. Kati bw'oba oyagala okulaba ku bintu ebyo nga biweddewo mu ggwanga, naawe otandika okumanya nti bwenzira e Uganda at least mpisibwa ng'omuntu. But we start being frustrated right from the beginning. W'oyingirira ku bantu abakusookako. At times aba immigration bayinza obutakutawaanya because they don't sibasanganga mu buzibu okusooka aba immigration. But you find these other fools humiliating you. Ng'omaze okuyita eri. I was one time forced to tell a man, nga ngamba mwe passport isiyo ne mugamba then yo ne ntambula ne muleka. Nedda soko olindeko. He wanted money, squeezing money from you as if uwegula bweguza okuyingira mu ggwanga. Okute passport yange ompoleza mweno passport nga siyo. Gwatali issuing officer. Immigration egitaddemu ne visa.
then ojja ommanyira nti si yange. What I told him, nti yiyo then nentambula. Oyagala okufuna ku ddembe mu nsi yo. Mbabuulire ekibeerawo mu mawanga amalala gye tugenda. Nga bwe bakola nabali e Uganda nga batuseparatinze. Bamala obaseparatinga bwe bati. The only way woyinza okusisinkana munnansi nga azzeemu okuyimirira awantu ng'alina anything to declare mu customs. Or else ng'abadde mukyamu atambuza contraband nga bamaze n'okumuzuula lumulengera. Ate era tebakirwisaawo nnyo bw'aba munnansi. Bamugyawo mangu nnyo ne bamuwisikingawo katono nnyo nga mumulaba kumutwala ng'agenze. But ewasigadde wonna, it is us foreigners abalina okuyitamu ezo protocols. Okiryalinga wano owandiika kirikola otya. Banajja buzina ateekawo passport ebagikonawo visa n'atambula n'agenda. Kulowooza ffe ekyo tetukyagala naffe kulwa nga kibeera ewaabwe ewaffe. Naye n'omanyiirwa ewammwe n'ojogebwa ne mu mawanga gy'olaga. Ekyo kye kigenda okutukubya akalulu. Gwe kye kikukubya akalulu. Gwe abadde ng'alowooza nti wagenda ebweru wafuna obutuuze bw'ebweru kati omazeeko. Tofunanga ekyo tebakulimba. Era okujjako ng'omukisa ogusanze nga wagufuna mu ggwanga era ly'abaddugavu banno, where you can mingle mu bwangu omuntu n'atakutegeera. If it is these other countries with whites, abantu bwe twawula skin color, believe me, racism is something kye tulina okukkiriza nti tubabeera nakyo mu mbeera yonna. Okukivumirira bakivumirira nabimwa boogerako kyogere. But in actual sense, it is practiced and embraced everywhere. It is practiced and embraced everywhere. So we want at least to liberate that sense of belonging. Naffe tubeereko mu nsi yaffe nga tukkiriza nti bannange kati tuli waka. Ogenda kifuna otya? 14th January. Vote these vampires out of the system of Uganda. Oyagala okulaba ku bujjanjabi mu malwaliro aga gavumenti with a system ennungi egenda okusobola okutunulira abantu. Nammwe buli omu abeerenga kawunga omanya nti bwengenda mu ddwaliro, you don't need to bend low. Olwaleero wempangaalira wano ndi muddugavu nga bwe mundaba, naye siinaamu nkenyera whatsoever. Siinaamu nkenyera mu sisitimu y'obujjanjabi wano. Kyempulira nga kyenneetaaga okufunako access, nkiinako access. Lwaki? Nsasula insurance and they consider me nga priority because they take my money. Bino bifeeringa lwaki ewaffe? Mwe ne mutuuka n'okumanga mwewola ssente ezigula amadagala. Ne mumala ne mwewola ssente ezookya amadagala ago. Kyokka ng'abantu bafa, malwaliro temuli ddagala. Mu kintu ekyo tekibaluma. At times nina lwenjagala okunyiigira abantu abawagira Mwami Museveni, naye ne mbaleka bulesi ne ngamba mutuufu ebintu bino ebisinga byetaaga kutegeera butegeezi nga tonnaba kumunyiigira. Okutegeera kwe kuyinza okuba kwe kuli ewala. We know accidents happen and they're called accidents. But accidents, after happening, they carry out investigations. Ebweru kye bakola mu carrying out investigations, banoonya cause of accident. Banoonye what was the cause for this accident. Was it a mechanical failure of the vehicle or a human factor? But in our country,
you might find that out of 100 accidents that happen, 75 or 85% is either negligence of the drivers, of the machine operators, or even negligence in the road construction, nga yaletebwa corruption and theft, where a corrupt official authorized a certain company because they were bribed, and these companies want to make profits after high bribes to secure the tenders. They need to limit the materials. Instead of applying 3 bags of cement somewhere, they will use 1, at least to recover part of the bribes they gave to the officials for authorization. Newekanga accidents eziberawo which claim a lot of lives on a daily basis in Uganda. Nga 95% kuzo nkola yaffe, which can be avoided by the government, but because the government does not care, we think it is normal. Nabagamba emotoka zitomera abantu not because ife enguudo zaffe enfunda. No, that is wrong. And I gave you videos, several videos. Ngambalaga enguudo zi Japan one, how small they are and the way we utilize them. Enguudo ezisinga okukozesebwa zonna nguudo ntono, naye mwe tudukira ab'emmotoka entono n'ab'emmotoka ennene. But it is rare okusisinkana accidents eziri feto ng'ezewaffe bwe ziri. Wano abantu bazimba nga amazima ga Mungu singa oluggi lwe aluggula nga lufuluma bweru bweruti nga waluggulira lubeera mu kkubo. That is why they use sliding doors. Era nga bw'aslidinga bw'ati n'alinnya ekigere ebweru bw'ekiti kibeera mu luguudo. Naye ennyumba esobola okubeerawo n'emala emyaka nga tekooneddwako nti oba emmotoka yazze n'egiweterako. Naye waffe emmotoka esobola n'okuva meters 3 mu kkubo n'egyegwa mu nnyumba y'omuntu. Ebyo byonna biva ku ki? Look at the system, how you people acquire your driving permits. Nabagamba, very many people get permits nga takwatangana ku kisumuluzo kya motoka gistartinga. Nga tamanyi na kumanya nti owe motoka bagistartinga na kisumuluzo naye nga alina driving permit. Ffe waffe buli afuna omulimu n'agula emmotoka akera ku luguudo. Nga bw'ayagala, these are the accidents ze tufuna ebiseera ebisinga. Nga ali behind the wheels tali qualified kuvuga motoka eyo. So tutandika okutunuulira ebintu ebitagenda bulungi ebifudde ensi yaffe a shithole nga bwe bagiyita. Obwo bwe buvunaanyizibwa obututwala mu kano akalulu. Ekyo kye twetisse era kano akalulu kye kategeeza gye tuli. Muve mu bintu bya kisiru, actually sina bya kyana kito, bya kisiru. Bwe twasitukayo ne tugamba nti kati ku mulundi guno tugenda kwebeererawo, tugenda kwebeereramu. Baganda baffe babadde batuzanyira ku bwongo all along. Bakiyita kyakuzanya nga balowooza nga abakozi omulimu omunene nnyo. Yes, omulimu gwabwe munene because believe me, twogera bwogezi wano
n'ebirala activities endala zetussaamu okulaba nga tuzibula abantu amaaso, but it is quite a tiresome job. These people have been brainwashed for over decades, and we are trying our best. We are really exhausted, but we cannot give up, especially now that we are seeing our prize. Our eyes are on our prize. We can't give up now. Naye abantu babasiriwaza nnyo nnyo nnyo. Bannange, keera ku makya, gamba ne munno tugende tubeere ku kalulu kano. Ku mulundi guno twetunuulire enkaliriza. Byabakama once again came out n'agamba nti tagenda kukkiriza cameras ku polling station mbu okusobola okuleka legitimacy y'akalulu. Byabakama. Ebintu byonna byogenda okulaba obuvunaanyizibwa buli ku mutwe gwo. N'olwekyo genderera ebigambo by'ofulumya, genderera by'osuubira okuyisa ng'amateeka. Lwa nsonga bwe tunaatuuka okubikutika bijja kuzitoowerera. And that time will come, ey'okubikutika. It sounds as a warning, but a piece of advice. Kuba nina ka video ke nalabye nga Museveni agamba tokkirizibwa kuneewerera, tokkirizibwa kuntiisatiisa, tokkirizibwa. Ekyo mwami Museveni nandimusabye akikyuseemu. Addeyo atunuulire ze bayita rights z'omuntu. As he thinks he's got the rights of not being intimidated, he should know that no limit to those rights. And he can't claim monopoly over that. Yenga bw'atayagala kumutiisa, bw'atayagala kumwewerera, the same way bwe yandiyimiridde nazaayo ebigambo bye yayimirira ng'ayogera ng'ali ebunyoro, that he's going to finish us all. Who is he? Yalowooza yeki? Ebigambo omwami Museveni by'okozesa, those are words in our vocabulary, by the way. Words that you cannot claim patents upon. So if you feel free to use them against us, just be ready to receive the same reaction. Just feel ready that we shall give you the same. As you think we are not entitled to it, neither are you. Remember, this is our country. We all have equal stakes. If you claim to be Ugandan, just know that you've got equal stakes like me. And if you call stakeholders and you don't put me into account, then you're missing it all. Because if you forgot me, I've
not forgotten myself, neither my country. Kino ky'olina okumanya, olina okutwetegekera mu mbeera yonna okimanye nti ku mulundi guno ensi yaffe tugyetaaga. We want our country back. Vote for the sense of belonging. Believe me, if we don't vote these people out, we are losing that sense. Obukodyo obw'ekikadde bwe babadde nga bakozesa okudemoralizinga embeera z'abantu bonna abagezaako okuvaayo, bwe buno bwe mulabye olwaleero. Ng'ono mutabani wa Bidandi ne banne basiru banne bafulumya ebifaananyi bya Bobby, by'abaana ba Bobby ne famire ye ng'eva e Uganda. Okujjako nga mubadde basiru, you wanted us to say, bannange lwaki ffe tulwana Bobby afulumiza abantu be. Bobby is not fighting for himself, by the way. He's not fighting for his family. He's fighting for the country. This is a country's call. If you're ready to smash us all, who tells you we can give you our families? Okulaba nga omusayi gwaffe gwonna gugwawo. Gwe wali oyeekera ababo baali Sweden, abaana abaali benkana ne muhoozi be wali kulotinga be wakozesa okulwanira olutalo, okuleeta abaana bo ate badde babafutubbaleko. Bakadooga abo bonna bonna abasinga obungi abaasimatuka ne batattibwa badduka bali mu buwaŋŋanguse. Abaakulwanira kati bw'oba badde olowooza nti abantu bajja kozesa ekyo mu kireete mulage abantu, then muli basiru abasembayo. Omanyi omusiru emputte be bammwe. Lwaki? Bwe mubadde mulaba nga tunoonya obululu, Babi yeesimbyewa okuba nti mugamba nti constituency ye gy'abadde yeesimbyemu agirekeredde. Waawe olabye Kampala we yeesimbye oba Ssuubi? N'olwekyo eyo entegeera yammwe ebaweereza oluvannyuma gye muba mukyusaamu. Twakugamba eno revolution we yatuuka, if Kyagulanyi sparked it, believe me, Kyagulanyi is not controlling it. Nakugamba nti Kyagulanyi ne bwe bukeera ku makya n'alya ssente zo n'ayogeza kirimi, eggwanga terikyasobola kwogeza kirimi. Kyagulanyi naye kino kyamugejjako dda ne kimuyitako. Oba kinywereddemu oba kivuddemu, kigenda kusigala nga kitambula. We don't base our revolution upon any person's life. Kyobola banagamba naawe okukukwatakwatamu newankubadde gw'osinza okutusumbuwa. Naawe okukwatamu nkulowoozeeko ntandika okwogerako ng'omuntu nina kugattanga system. Kyekigambo kye mbagamba bulijjo nti nze bwe nkutunuulira Museveni, nkutunuulira nga gwe omuntu n'abantu bo bonna n'abakuwagira, including n'abooluganda lwange abakuwagira bonna mbalabira ku face yo. Era ekitegeeza bwe mba voting out, I'm voting out each and every face gye nnengerako ekifaananyi kyo. Era naawe okwogerako nga revolution, nga nkugeraageranya ku revolution eno, nina bagattagatta mwenna nensobola okwogera erinnya eryo. Otherwise, this is bigger than everyone. So, if you thought that can demoralize us, believe me, we want to change with or without Kyagulanyi. So, if we can bear that, then what about his family? What about his kids? Sibuliranga ko wadde n'omunga okujjako ono Ssuubi gwe nali mpulideko ng'ayogera.
namulaba luli ku concert nga ayogera oyo nali muwulideko nga ayogera bana abasigadde abalala siwuliranga ku bigambo byabwe nze nganze omuntu. But it does not matter to me because I don't need to listen to them. I don't need to hear what they're saying. We are in this revolution for our own concern. Those who joined the revolution for Kyagulanyi, many of them were disappointed because they anticipated he's going to do them this, he's going to give them this, and they were disappointed not to receive that. Majority of them are in your camp right now. But the people you're seeing up to this time are not in this because of Kyagulanyi. Every one of us has got their own reasons. And those reasons, because we ran upon Kyagulanyi, ayimiridde n'olwendowooza zaffe ne twegattira okwo. Naye ne bwe bukya ku makya nga Kyagulanyi akyuse, being human nga atuuse ku point wakutira n'agamba nti ebyange bye bino. And another fact of life gy'olina okumanya is the death that occurs to anyone at any time Katonda gye yamugerera. So oli ne bw'aba avuddewo kino tekikyakyuka. Nakugamba revolution eno si yakuyimirira ne bw'obanga gw'ovuddewo. Kuba omuntu ayinza okulowooza nti oba naye okwekendeezako ku pressure omusajja ono katumugyewo aveewo. Gwe ne bw'ofa, nothing is going to stop this revolution. Recruit as you want, but believe me, this is a transition. And I'm sure obonero bonna obulaba lwakuba oli wattima nti bano abalala abajega bookasukidde ku munyago ku ssaawa esembayo tobabuulidde ebizibu bye bayingiridde ate ng'obimanyi ebizibu obimanyi. Nze ngamba bannayuganda mwena tugende tulonde ennaku z'omwezi 14 ennaku 7 okuva kati tukeere tulonde. Tugenda kubeerawo kalulu kafaako, tugenda kukakuuma mu mbeera yonna. Eno gavumenti ya kibuli yeetaaga kibuli. Ovanga ku muntu asisinkana omuntu eyeesimbyewo ayogera obwogezi nga gwe omuliplayinga na mundu. Okumanya abantu bano bajega, you find Museveni nga ayogera ajustifying okutta kw'abantu as others are clapping their hands. Kyagulanyi bali bamukwatamu awo bamugambyeko n'aleeta abantu ne bajja ne beekalakaasa batandise effujjo bambula abantu. Gwe byoyogera by'abantu mbu bambula abantu engoye bakumye ebipiira ku mugundi, but you ended the people's lives, majority of whom were not even in the drama. Wabula okyakikozesa, you justify that and you find fools clapping hands, not knowing that at a certain point it will be at their doors by the same person. Because wamaliriza bano amala n'anoonya nammwe abalala ababe. In the past tubadde tulaba bainaarimu nga bebatta ng'ate amagye ge gabattira ddala akabadde gatta abaffe. How do you justify that then? And you know, they always call you used condoms politically. Muganda wange yali bwatyo neyewaayo n'alaganga yasobola oyirawo Museveni whatever it could take. Nene lwe yattiddwa nga talina wadde ekyokulwanyisa. The best thing Museveni did was, as usual, obutaawukanako ku banne okumusindikirayo amabugo. Gabeesebeese omukyala. Because right now omukyala ennaku takyagiyina. Ennaku yaabwe abantu abo ebiseera ebisinga ennaku yaabwe ekoma ku zino ssente ze babawadde. Era obasanga bagamba mannange pulezidenti tweyanziza akutwalidde omuntu. And you don't even know chances omusajja oyo abadde alina okusobola okuleeta ssente ezo
mirundi emeka gwe bazikuwadde omulundi gumu this time round olwokubanga gwe omukyala gwoziinako control gwojo salawo zigenze zitya zikoze zitya olabanga ekinene nnyo you don't even know zigenda kulastinga bbanga ki. If you don't know, twali tukirabyeko wano taata wa Kirumira ng'ayomba n'abantu olw'okuba bamuwadde miliyoni 2 bwe zaamala okuggwawo yadde atandise kukuba ndeka mwoyo gye tuli era twasirisa musirisa entugoba kubanga omwana we yayimirirawo ku mazima kitaawe n'ayimirirawo ku nsimbi. Ate zimaze okumuggwako adde akuba endeka mwoyo eri abantu atusuubira okukodamu akasuka sympathy card tuddemu tumuyimirirewo. Omuntu alina ensa ne bye bakuwadde obigoba omuntu bw'amala okuttira omuntu obigoba. Nze nabagamba nabanyumiza kojja wange bamutulugunya naye ng'ate bawaayiriza muwaayirize ne bamutulugunya naye lumu mba ngenze 2017 sina wala 2017 ntuuse ewuwe waliwo omuzikiti bali mu kusaaza tuli mu kusaala Idi ng'asituka agamba bannange nzize n'obubaka okuva eri president namuga kojja tuula for the first time ne mufuukire ekizibu ne mugamba ne muga kojja tuula toddamu kutunyumiza wano bigambo bya Museveni n'embeera gy'olimu Museveni wabula okyatijja naye. And there is a way abantu bano gye babeera nga omusajja amuyisa bubi n'amutulugunya then ate bw'amaliriza najja ng'amwegayirira akyasuubire okusaasira okuva gy'ali. Era nze namugamba mbeewuunya n'okubeewuunya entegera gye mutegeera mukozi nze sisobola kuddamu ne bw'oba oyagala otya. Naye ng'ayimiridde se batugamba mbadde nzize n'obubaka okuva eri president namuga totawaana atuweereza bubaka ku ki? Era ne mutuuza ng'aswadde ne mwetondera oluvannyuma naye ne mugamba n'ensonga lwaki mukoze ekintu ekyo. Era n'olwaleero takyasobola kuyimirira mu maaso gange n'ayogera kigambo kiyitibwa Museveni. So mu mbeera yonna baganda bange mutunuulire akalulu kano nga bw'oba wali olabyeko ku beegassi gwe muganda wange ali ku nnyanja nga wali olabyeko ku mirembe ng'oli ku nnyanja n'okulaba abagaggawalidde ku nnyanja kubanga ebyo byonna Mukama Katonda yatuwanga biwe. Akalulu akagenda okukomyawo emirembe ku nnyanja ke kaaluno londa amanvuuli londa Kyagulanyi ku bwa pulezidenti londa amboleera buli woogirabyeko and be advised cause ne official ballot tebannagitulaga naye twabagamba nti kyonna ekikolebwa ennaku z'omwezi 14 nga zituuse oba nga ziwedde kyonna kitutwala mu kwenunula. So whatever trick they will deploy, whichever force will be deployed, believe me, we already have the best equipment we need to fend us against everything, and that is our brains. Ebbanga lye tumala nga tukyalina obwongo bwaffe mukimanye nti tugenda kweyimiriramu era tugenda kwewangulira olutalo luno, tugenda kweddiza ensi yaffe. Bana isina wano simu gye mwagala okubako, you want to call and join the conversation, but sina simu wano. Isimu nagirese mu mmotoka eyo ye mukubako bulijjo. I'm sorry.
njagibateerako it will be tomorrow tujja kwogera nja kubateekerako tugende nga twogera gwe ayagala okulaba ku bwakabaka bwo nga buddamu okutinta n'obuyinza bwabwo n'ekitiibwa kyabwo. When I talk about obwakabaka, I'm talking about all cultural leaders of various kingdoms, various tribes, and various social settings. If you still want to see your cultures flourish in the country, please wake up and vote the system out. Wake up and vote Musevenism out of our system. Mwabagala okulaba bakabaka bamwe nga boogera nga bakola ki nga bakola ensonga zaabwe nga n'obwakabaka bamwe bukula. Stumbling block ekiyimiridde wakati wammwe n'enkulaakulana yammwe eyo gye mwagala ye Museveni ne gavumenti ye. Bwe muba mwagala okubirabako muba maakalulu. Muba maakalulu mukaweffe abategeera ebyobuwangwa kuba tuli bannansi. Mukaweffe abategeera obulumi bwammwe bano be muliko tebabumanyi. Bamanyi kubukoozinga kyekyokka naye tebasobola kububeeramu tebabubeeranga namukko tebabutegeera. Museveni ajja kulimba naye Obote teyatuuka wano. Amin teyatuuka wano. Amin never drew guns towards an unarmed Ugandans. Tewaliwo on record wajja kusanga nti Amin yalumbako ekyalo bwati natta abantu. But Museveni yasse mu byalo ne mu bibuga. Good enough, we've got all that covered on camera. Almost 80% of the killings tuzina on camera. Mumbulireyo di Amin ku mulembe gwe yalumba obwakabaka bw'abantu bonna. Naye obwalw'enzululu bwalumbibwa ku Museveni n'alagira abantu abo ne battibwera emirambo mwagiraba. Ne ssaawa ya leero omusinga omwombere ali mu buwambe. Guno gwe mulembe kwe tusoose okulaba. Abantu abattibwa mu kikungo ng'abaakibwetere ne investigations gye zaafiira teryamanyiyo. Eyo enzita nga tugivuddeko ne twadvansinga ne tudda ku eno ey'okukuba ng'abantu amasasi prominent people have been gunned down in Uganda. Tewaliyo neegi investigation yali evuddeyo ne tugiraba nti yino. The only investigation gye baagezaako ate yafuuka kyakuzannyisa ye yakaweesi. Yafundikira pointinga mu Kayihura ekyasembyeyo ku Kayihura. Museveni yabagambye ngenda kusaba court martial esonyiwe Kayihura. Ebintu bino muddeeyo mu birabe, muddeeyo mutunuulire, mwe muba mbadde mwagala kwerabira. Bino bye musaanye okulonda mu bigobe mu Uganda obutadda. Njagala oddeyo onoonye akatambi ka Sobbi nga yeewako obujulizi nga bwe yali ngatta abantu. Essaawa ya leero aliruddawa. Era olwo kimanye nti abamuwadde obukuumi n'okwongera okutta, kubanga bwe yamala okugamba nti yasse obujulizi obaddamu okuvaayo nga yabadde ekalangala atulugunya abantu mu kkomera lya Iso. Era nawo assa abawera. Ekyo kyekintu kye mulina okulaba. Oba okooyo okulaba ku ebyo, genda onoonye kitatta ebikolwa bye. Otunuulire n'obwana obuto bwe baasembayo okukola ekikolwa ekyasembayo okuba eky'amaanyi. Obwana obuto bwe baakuba emiggo mu bbaasi nga olw'okuba mu byambadde bugenda ku mikolo gya poliisi. Naye we byali byambadde
bwali bwambadde kala za fulaga ya Uganda black yellow red babukuba lwakubeerako na red kyokka mu busiru bw'abano nga tebakimanyi nti red yemu ku paati za kala zaki za national flag. Ate ne bajja ku kamera ne beewaana tujja kubakuba bagazeeko tetujja kudifendinga gavumenti eno mpaka bewa bagamba nti babalwanira kuleeta mirembe. Balwanira gavumenti kuleeta mirembe. Ebyo bye bintu bye tuteekeddwa okwegobako ngaffe bwe tuba tutegeera nga tugenda ne tulonda nga 14 ebyo tubigobe. Wandyagadde okugendako nawe mu ddwaliro bakusange osangeyo ngo okimanyi nti bwe ndwala ekintu bwe kitu nti bwe nagenda mu ddwaliro gundi kijja kuggwa. Banyumizaako ku mulembe gw'obutimbu. Mukulu wange bakulu bange bali babiri baddiringanwako. Omu naye yali wa fujjo. Lumu baba bali awo ne bagenda okuzannya gye bagenda okuzannyira. Kati baali balabye omuzinga, baali balabye enjuki nga zirina we zizimbye omuzinga nga munene. Kati bwe batuukayo ono omu omuto yali asinga okasuka amayinja n'akwata ejjinja n'akasuka ejjinja ne ligenda tageti mpaka muzinga gw'enjuki betu. Okwandibadde okudduka ye yasirituka n'agwa. Ono gwaddako yasigala adduka. Enjuki bwe zaalengera afubutuka gwe zaagoba ne zimukkako ne zimuluma bubi nnyo. Within minutes yali amaze okuzimba feesi yenna ng'azimbye nga takyategeerekeka n'okulaba talaba na buli kimu. He was rushed to Mulago Hospital. Emergency. Kubanga bakuba bundi ambulance nejja ne murashinga to Mulago. That was Obote's reign. Bemuyita abafuzi ababi bamurashinga to Mulago. Within an hour yali amaze okukolebwako nga zeeyo fesi etowolokosezze ku nnomo. That was Mulago. Olwaleero n'omuntu atwala omuntu Mulago nga kwegamba nga wano nti percentage gy'oba olina essuubi lyo nti omuntu ono gye mututte obutajjanjabwa okufa kireke ebbali, but okujjanjaba obulwadde ne buba nga tebwandi musene okubujjanjaba nti bunaawona Mulago probability tewera na half. Era ogenda ogaha ndowooza nga 5% ayinza okuwona buno obulwadde oba si ekyo bujja mulemerera bansindike gye bansindika. And what is there? Bw'obanga ogenze Mulago kale okufuna obujjanjabi you need to get a private doctor n'akussa ku private treatment nga yeeyambisa private facility gye. Bw'ataakugambye nti obulwadde obujja kulemera naye kankusindike akwandiikire wano ogende ku ddwaliro ly'egindi bajja kujjanjaba. You will find that very doctor nga yaraninga eddwaliro eryo nga gye bajja okujjanjabira okuba nga otereera. Ekintu kye wandifunye mu referral hospital ya gavumenti, that is the case. So if you want to revive that, kikomewo ko kye twalabako ku mulembe gw'Obote abalabako, you need to vote Museveni out of the country. Vote Museveni out of the system by voting for Kyagulanyi. Why do I insist on Kyagulanyi? Not because I subscribe to National Unity Platform alone, which I can't deny, but it is because that I've identified that he's the only genuine opposition we have in Uganda. If you want to know that, you can just check from the treatment they're treating him when he goes out for campaigns and treatment given to other competitors or other candidates in the same caliber. These are the videos that twawitnessinze ezikyasembyeyo.
We saw escorts of Mao, and we could see civilians flying out guns as stones. These scaffolds are brought out to show us that even these people find resistance, but there is one ingredient missing. It is only yesterday that we first witnessed a gunshot by the police on to these people about Amliat's convoy. But when it came to us, right from the beginning in 2017, live bullets were fired into Kyagulanyi's private car and Kyagulanyi's seat. It was fortunate on Kyagulanyi's side, which turned out to be unfortunate to the family of Yasini Kauma, who was the occupant of the seat at the moment, and he was shot dead. This had never happened anywhere, not even during Obote's reign, that a presidential candidate could be fired at with live bullets. It became a norm, and it has been befalling Kyagulanyi. Even last time in Jinja, again a live bullet was fired into Kyagulanyi's car, and that time Honorable Zaki Butebi narrowly survived with just a blink, just missed on inches by that bullet. We've never flied out a gun to an extent that even the guards that were allocated Kyagulanyi by the EC always keep their guns pointed down. They don't react at all when we are confronted, but still live bullets fly and they catch our people, aimed at our people. And we've always lost people during these campaign trails. Whenever we are confronted by the police, we lose people, or at least people get wounds, live bullet wounds. So we muba mubuzanya buno kwagala kulaga nti nabo bafuna. That is the ingredient that is missing. And then when you saw what Mao's trail displayed, flying of pistols back, the flying of pistols by civilian people, you really know that these are comedians that are trying to display something. You saw what the guards of Amliat did when a live bullet was fired in their car. They tried to attack the police with guns, and the man that shot at them was a soldier, as they claim, just putting on the police uniform. Muchunguzi is a soldier, not a policeman. He was just putting on a uniform, a police uniform, and he's the person that fired a bullet, live bullet, in their car. He had to flee the scene. But do you know what they do? Even if you look at the deployment that is deployed
to curb Kyagulanyi, who has nothing like a weapon that is useful. And I doubt whether even those guards that were allocated Kyagulanyi have got ammunitions, live ammunitions in their guns. They could be just guns for display. All this brings us back to one thing, that if we want to see our country liberated, we need to vote for the person that is facing the opposition by the government, the person that is facing the oppression by the government, the person to whom all these brutal attacks are directed. And that is the real opposition, the real people that are standing for the voice of the people. We told you that it would be Museveni himself. His fear will lead to exposing of those that have been playing with him. Your treatment alone exposes your intentions and you being in the vote. So Bannayuganda kitukakatako okweyimiririrawo okwerwanako kubanga kino buvunaanyizibwa bwaffe, and tulina kwerwanako ffekka abantu be mubadde nga mwesiga tebatulwanira. Bonna mubalaba bakozi ba Museveni, bonna bakozi ba Museveni. Mwe mutugambeyo campaigning team emu yokka yali eruzinzeyo omuntu ng'afudde masasi ng'abaffe bwe bafudde. Kyokka nga ffe tekuliko wadde ajja ne kakabeere kambe kagubeere muggo. Bano abaabwe bonna bayina emmundu. Abaabwe bayina emmundu naye tebakubwa masasi. Ffe abatalina kye tulina, ffe tukubiddwa amasasi. Yes, we've paid for this. Era tugenda kukirwanira, tugenda kisigalako mpaka nga tukiwangudde. Mbasaba baganda bange tunywere. Mujjukire buli muntu ayina endagamuntu ogenda kuba ng'osobola okulonda kasita omanya polling station y'Obweri. Ekyo kyekiriwo. Byabakama byayogera birala nnyo n'ebituufu ebiriwo ku ground ebigenda okukola. Bino byaleeta mu kamera ekigendererwa kyabyo kyakulemesa mmwe abagoberera obugobereza ebigambo byabo nga boogedde. Ekigenda okubeerawo, just trust my word. Gwekera ku macyango oyina endagamuntu yo wadde tebakutaddeeko oba akakongeko bakagyemu ng'olaba toli ku voters register. Believe me, there will be a provision for you to vote. Go in the line, ojja kulonda. Don't accept anyone else. Anyone ne bwajjanga ayambadde emmundu 12, ne bwajjanga musirikale afaanana atya. Believe me, omusajja oyo agenda okuyimirirawo oba omukazi oyo nga musirikale ayina ekintu eki kyatajja nakyo yesipeeya w'obulamu bwe. Ekyo kye muba mumugamba. Oyo yenna Museveni agamba tayagala kumwewerera. This time around togenda kutwewerera naffe ne tutakwewerera. Ekyo ky'oba oyina okumanya. Kkiriza obagaana ogenda kukifuna. Tekyali kujoogebwa ng'olowooza nti ogenda kuyitawo nakyo. Dictators are only matched by people's brains. That moment when they think they are very strong is when you need to strike and show them that they are just as nothing as they thought you were. Ekyo kyonna kiri mu bwongo bwaffe, ffe abalina okukiteekamu.
ono akuteekamu ekikulaga nti tolina kyoli olina muddiza ekyo kyennyini nnyini naye omulage nti si ye kyabadde yeesuubira si kyali. Ekyo kyekyo message gye muteekeddwa okuba nayo. Mukeere buli muntu yenna buli akimanyi nti oli munnayuganda tukeere ku polling stations. Buli akimanyi nti oli munnayuganda tukeere ku polling stations. Gwe ne bw'oba nga tolina ndagamuntu nga teweewandiisa kikukakatako okubeera ku polling station kubanga ebigenda okusalirwawo abo abalina endagamuntu gwe bikuafectinga butereevu. Tolina nsonga lwaki osalirwawo abantu ab'olubatu ku bintu ebigenda okukunyiga. Gwe ate bakufuula atateekeddwa kubaako ky'oyogera as if toli munnansi. Ekyo tokikkiriza. Gano amateekateeka agaaleetebwa buleetebwa eyaleeta idea y'endagamuntu mulala n'essawa ya leero taliiwo. Gwe tekikujjangako kuba munnayuganda olw'okuba togiyina. Tekikujjangako kuba munnayuganda olw'okuba toweewandiisanga wa Museveni kufuuka mombozeeye. Mbasaba tusituke ku mulundi guno. Ennaku z'omwezi 14 not even Kyagulanyi can come out with a statement ekugamba nti togenda kulonda n'omuwuliriza. But if we cannot listen to Kyagulanyi, then what about Museveni? If we can afford to disagree with what Kyagulanyi could say, that means that election is important to us than any other person. N'olwekyo baganda bange mbasaba tusituke. Mbasaba tusituke mujjukire nti eryo eggwanga lyaffe. Ffe tetulina buzibu ku muntu yenna kulonda kyawulira kye yeetaaga, naye gwe buvunaanyizibwa bwe okulaga omuntu kyagenda okulonda ne kye kitegeeza gy'ali. If you wake up and vote Museveni, you vote for Museveni, believe me, these are things that you're voting for, and these are things that you're going to experience oyagala toyagala if you vote for Museveni. Just stay, rest assured, you will not have a sense of belonging in the country called Uganda. Lwaki? Ne bwebeeranga endagamuntu yo eweddeko, it will not be automatic nti bagirenewing. This time round amateeka amalala agalinda okujja gajja kujjanga tusubscribinga to China ye kusalirawo oba bakukkiriza. Ate oyinza n'okwekanga nga China etaddewo omusolo gw'okuba munnayuganda, nga bw'oba oyagala okukkiriza okuba munnayuganda olina okubasasula ssente, because bawadde Museveni ssente nnyingi nnyo z'atalina gy'agenda zijja ziza. Ate Abachina baagala ttaka, baagala nsi, balina okukola ebigenda obbalemesa. So mu mbeera yonna gwalonda Museveni okudda mu buyinza, believe me, tojja kulaba ku mbeera ya Uganda ng'ekyuseemu n'etereera. Fe ababaddewo nga twetegereza buli mwaka oguddako gusinga ku gunnaagw'okuba obubi. Obwongo bwo tebukulimbanga omuntu ayina amagezi. Obwongo bwo tebukulimbanga nti enkulaakulana y'eggwanga omuntu ajja kukulaga bizimbe bisituddwa mu Kampala. Singa eggwanga lyali likula
twandibadde twafuna dde ekibuga ekipya gavumenti eno kyeyandyenyumiririzaamu nti kino kyekibuga kyezimbye nga kapito yaayo nekyusa ne kapito negijja ku Kampala gwevumirira ow'abakulembeze ababi gwe baateekawo naye bamenyawo bumenyi kizimbe oli naasitulawo ekirala gwe n'ogamba nti bannange twate omusajja yakulaakulanyiza olaba akakazimbe akabaddewawo bakajyawo tutaddewo kino eggwanga liba terikoze eggwanga likula development ng'etambudde mu bitundu ebisinga obunene tukyalina ne potholes mu kibuga wakati you can't consider yourself eggwanga eryakula ng'enkuba etonyera eddakiika 5 ne weetaaga eryato awayita ekkubo mu kkubo nga weetaagamu lyato okuyitawo oba bano bakanyama kukwetika ku mutwe eggwanga liba terinakula temwerimbanga okoyo okulaba ababbi b'ettaka abaniigiina nga bwe bagobako abantu ne batandika okubundabunda bye babonaabona nga ne ssente mugula obutaka nga mubugulidde mu bugubi obw'ekitalo gavumenti ekukyajinga emisolo egy'ekibbi wandyagadde okulaba ku ggwanga ng'omuntu akula n'akulaakulana n'akola n'akulaakulana so sokkolera ababbi ng'abo gwe omusuubuzi olwaleero bangenda n'ensuubula sipeeyi omukadde nsuubula ebintu ebikadde nkola ntya wali otuddeko ne weebala n'obala ssente omutitimbe gwa ssente gw'okwata mu kashi n'ogubawa wali okaliculetinzeko engeri gy'osuubira okuba nti zikomawo gy'oli ng'ekyo kivuddeko wali ofuddeyoko okubuuza nti nzibawadde naye zikola ki zidda zitya gyendi because mawanga agakula kino kyekibeerawo bwe nsasula omusolo banziriza service gavumenti bw'eba eyagala tugiwa omusolo mungi ekomyawo ssente mu saturation ne creating emirimu gye tukoma okukola abangi gye tukoma okugiwa omusolo ssente zibeera bwe zityo eggwanga erikula ssente ziba mu saturation ssente tebazitereka nga bwe mulaba bano bazizimbidde baziteeka mu bisenge eggwanga erikula ssente teziba mikono gy'abantu bamu ng'abalala baavu balunkupa ekiyitiridde yesu obwavu bubeerawo because tetusobola kwenkana tubanga bolaba engalo naye the gap between the poor and the rich the haves and have nots gye bareducinga so si kuwaideninga gyekoma okugejja bweti eggwanga gye likoma okuba ebbi ebyo bannaffe abawoza tumanyi fiscal policy bye batabagamba obwongo bwabwe bubalowoozesa if someone comes out with the terminologies ezasobola okuexplaininga mu luzungu kyekituufu which is not the case. I told you there is what we call a practical life that we physically live and a theoretical one that is written in books where terms and theories are explained by people. That is theoretical. Mutandika okutunuulira ekintu kye mulivinga muve mu denial. Majority of our people, they live in a different Uganda, psychologically and physically live in another one. Era kyova olaba tekibakwasa nsonyi okujja okugamba ekintu kye mwali mulina nga tekiriiko mbiranye ne bakijjawo olina akupromisinga nti kyakomyawo. Ffe twalabako ku bwegasi Museveni nga anaatera nga yakyajja awambe twalabako ku bwegasi. Nabagamba waliwo program ku Radio Uganda. Lwaki eyo nagiwuliranga? Yabeerangawo ku Sunday. Ku makya Sunday twebakirizanga nga toyagala kuva mu buliri kubanga luwumuddeko oluusi twasomanga ku Saturday. Naye ku Sunday nga tukawulira ka program mama yabeeranga akataddeko ku radio. Ng'akayimba kabuuza ani akyafuluuta ani akyasika embugo mugolokoke tuwulire programu ekwata ku mwanyi mu Uganda. Coffee Marketing Board etugamba ki? Ako kaabirangawo programu zaalinga za bwegasi. Waliwo n'akayimba oba ni akayimba oba yali Dani Mugula yayimba obwegasi n'atugamba bwatandikira mu Uganda mu mpola mpola mu mwaka gwa 1913 bwatyo. That song, by the way, I remember akakayimba nakawulirako ne baali batubuuza
obwegassi bwatandika ddi, cooperative union zatandika ddi mu Uganda, najjukira kayimba ako. So ebyo byali bibaddewokko. Kati bw'olaba bano bahamu nga ajja avulunguta n'essaawa ya leero ndi ssente njagala nzigyewo nkomyewo banka y'abalimi. Tell that fool that even if he claims to have not been born by then, tell him that abeegassi baaliwo, we had cooperative unions, twalina UCTU, yali wali eri Uganda Cooperative Transport Union ng'eri awo ekawempe. Yaliwo ng'etambuza emmwanyi, Produce Marketing Board yaliwo, Coffee Marketing Board yaliwo, Lint Marketing Board yaliwo. Ebyo byonna byali bibiina by'abeegassi, Cooperative Bank yaliwo. Ebyo byonna tebifudde ku mulembe gwa Amin si gw'obote omubi. Piafa kugwamu 7. So you cannot come out to this time n'otugamba nti promising okusitula abalimi. Mwagenda kusawo banka y'abalimi. Man, ekyo twakiyina. That was solved the problem long before you came in. So you're not bringing anything new. And we can give you details of how these cooperative unions were frustrated. Byajja bitya. Time ya Museveni okwenunula yaggwako, okweyubula ngene yaggwako. Takyayina. So bw'oba ogamba nti ogenda kutuddizaawo, genda kubateerawo banka y'abalimi, ddayo weetegereze records muganda wange. Gwayagala okulaba ku bino ebintu nga bikomawo, Museveni yajja abiwalana kuba bye yasanga bikola yajjawo bijje. Omulimi ayagala okwewala okuba nga obbibwa emmwanyi, ogenda tandika butandisi kugirima bagikusasuza omusolo, ng'ate ne bw'onoomala okugimala ogirima ogikungula era osasula omusolo. Ekintu kimu ne bakiteekako emisolo 7. Londa Kyagulanyi Ssentamu okusobola okwewala bino byonna. Tebakulimba ndi Museveni ekintu kyamaze okulyamu ssente n'azirabako, ayina ensonga yonna esobola okukimusonyisa naga kati si kyazaagala nzikkuse. Tebakulimba tekiriyo. So kyoba olina okukola, jangu tulonde Kyagulanyi Ssentamu, londa National Unity Platform, abagikiikiridde bafulaga bearers baayo, tugiteeke mu buyinza, egenda kusobola okutuddaabiririza kino. Ate bwe tumala obuvunaanyizibwa olw'okubanga National Unity Platform ejja lwakubanga people power weeri, tukomyawo obuyinza mu mikono gyaffe abantu. Prosesi y'okutereeza eggwanga n'okutambula nga bwe linaatambula oteekeddwa era kubeeramu nga bwe tuli essaawa ya leero. Ezimu ku core values za people power is the politics of inclusiveness, okwebeereramu, ebyobufuzi eby'abantu okwenyigira mu ffenna. Amateeka gagenda okubagibwa galina kuba nga gaffe. Ssemateeka tugenda muddaabulula, ono tujja kumulivive nga tusooke tumudefending ekyo ky'olwaliro kye tulwanako okulaba nga tumutaasa okuvaawo. Then tumale tukole ssemateeka nga ffenna twenyigiddemu. So si bino eby'abantu abalondemu nti be balina okusalirawo abantu. Buli omu n'atulanga bw'asazeewo n'asalawo. Nabagamba mukirabire ku Article 102B. Bwe baali bagijjawo, bagenda ne babeera bali on camera, they on record, nga bagamba nti abantu bewange bagambye nedda tetugikwatako naye nze nsazeewo tugikwateko. Ebyo bw'oba oyagala okubyegobako, oyagala okugoba impunity mu ggwanga, please.
bw'oba oyagala okukomyawo ebintu ebyo mu ggwanga ofuge y'amateeka olabe kuko n'ekisinga obukulu mu byonna mwe kyemulabanga ekintu ekitali kyangu omuntu okubeerawo ko mu mutima gwo nga otambula ng'omanyi nti oli Ssekiwa, but I doubt if you can talk about security mu maaso g'omukyala gwe bakubira omwana we essasi ng'amukutte na mu ngalo tebaliko ene we yamukwekalakasa wabula bavuddewo bagamba wayi katudduke tudde ewaka omusajja n'akuba omwana essasi nga nnyina amukutte mu mukono. Mwamulaba emabega. Oyagalako naawe obeerewoko ng'omanyi nti nja kutambula nsobola n'okuleka ekintu kyange awo nenkomawo nenkisanga ensi okuba n'emirembe bwe gityo gyekiri ewalala yonna. Abantu tebeetaaga kuba balogo okuba nabyo, but if you've got a system of governance that cares for your safety of your property and your life, kitegeeza ebyo byonna bisobola okubeera insured. So mu mbeera yonna baganda bange mbakuumyewo ebbanga ddene, which is not my intention, but at least mbasaba sharing a message eyo tulabe ng'etuuka ku bantu. Abantu baffe bategere lwaki tulonda, lwaki tugenda mu kulonda kuno, mutegere lwaki tugenda mu kulonda kuno. Tewali abanja Kyagulanyi kintu kyonna, era bwe bubaka bwe twagala osindikira gundi ba Museveni ababadde batambuza ekifaananyi kya Museveni ky'abaana ba Kyagulanyi nga bagenda ebweru, wabula ne mu kikyamu era ne mu kino kyemulabanga tukibabuulidde amakulu gaakyo kyembadde munoonya, tubabuulidde amakulu gaakyo nti ffe tekinawe kitukwatirako kubanga tetulina kye tubanja Kyagulanyi. Tetwetaaga baana be, tetwetaaga mukyala we, wabula twetaaga nsi yaffe. Ekirungi ne bwe baba bavuddewo saalabyeko ka politike bagenda nako nti Uganda bagikendeezezzaako kino. Ffe omulamwa gwaffe guli mu Uganda, ekyo kye mulina okumanya. Era ffenna abalwanira enkyukakyuka tulwanira Uganda, tetulwanira bantu. Titwagala Muka Kyagulanyi abeere emagere, twagala olunaku lwetunda Muka Kyagulanyi abeere ng'ali waabwe entunga muno. Ffe twagala Uganda. Abanaaba basobodde okugibeeramu mu kiseera ekyo Katonda baageredde okubeerawo betwetaagawo. Ate agibeeremu, it is up to them. Naye ffe twetaaga nsi yaffe. Ekirala, we've always talked about professionalism, ethics of work, the professional ethics. And this one always explains why we tell you nti ewaffe abantu basoma naye ne batayiga. Because the person who leaked ebifaananyi by'abantu abo, the person that leaked the details of their travel, believe me, this is IT. Tracing back, it is just as simple as even a O-level kid kyasobola okukolera. But because obwongo bwammwe bunafu, musoma ne mutayiga, a person can sue the airline, Qatar airline. Mumbeera yonna. You might think that you can survive that. Ngomuntu akusuingide mu Uganda where you can manipulate that law. But anyone can sue that. Munsi yonna yonna gyasazeewo okukikola. Yonna with that evidence. Asobola okusuinga company, Qatar Airlines. And you pay. I doubt whether Qatar Airline esobola okukusirikira gwe yavuddeko kino. That is if tukyagoberera mateeka. Tukyagoberera mateeka. Then you go to that fool. Eyatandise okukitimba. Na buli yakikozeko post. Encroaching on someone's privacy. Ekyo kirala.
You people come out and talk about cyber harassment. Temumanyi bye mukola. Ubwongo bwamwe bubalimba. Ubwongo bwamwe bubalimba. Someone can make that a big issue. Bwakuba. Musisinganidwa. Now we've got a more important issue than that. And you know what important issue is? We cannot set our eyes off our prize. We are looking at our God. It is just a week away. So if you thought that this is going to take us off, tutandike kubera kwecho, you can only draw a few of us. Abasigadde, all eyes on the goal. Kino Museveni ne gwono obo yagala nnyo tolina wogenda kisimatukira. Evidence zonna gye ziri. Nammwe abaana bamwe abadduse bemuddusiza abali ebweru webali abantu babamanyi, but still their time is going to come. Tumala kino. First things first. First things first. Bwe tumaliriza kino, then nga tutandika okutunuulira ebisigadde. Nabagamba mmwe bwenti. Mmwe mwenna buli omu kyakola, we shall bring you to accounts afterwards. Nga tumaliriza ekisinga obukulu. Let us first get our country back. Kyekisinga amakulu. Mmwe abasigadde, we can deal with you later. Nabagamba waliwo every after a transition wabeerawo that period. No authorities period. Eyo ye time ya reconciliation isookawo. Where no authority can stand between the people and the reconciliation process. No authority stands between us and the reconciliation. Ekyo weekiri. So, mumwe tugenda batika. We just put you down on our books ne tugamba nti okay, onani nti Titus tugume. Onani TV oyakola bwati. Onani kyono isima. Ono bebe kuru. Ono kusaasira. Mumujja kujja luvannyuma nga tumaze kintu kisinga makulu. Mu kisinga amakulu tutunuulira biyina makulu era bye tugenda okuwa amakulu. If you feel nawe wandyagadde abaana b'okutambula, you're free. Kikole nga bukyali. Ffe kye tuliko twandinyiize nnyo singa Kyagulanyi yakubye Serefu ekibanja kye ekyemagere n'akivuga n'akijja mu Uganda n'akitwala ewalala. Naye bw'abanga ekibanja kye kikyali mu Uganda, ffe tulwanirira Uganda, tetulwanirira abantu abo. Awulira nga teyeetaaga mulwanirira ng'afuluma. Awulira nga atidde okutya kuli nakyo, kuli human. Okutya kuli human. Era oli bw'aba agenze aba agenze. It is up to them. Ffe abasigadde twagala nsi yaffe. Era ekiyinza okutuyimiriza ekutukangamu ng'omuntu agivuzeeko ekitundu ng'akitwala ewalala. Kasita oli alikera n'ayolayolako ettundu ly'ettaka erimu tiavuzeeko districts 2 azitwala e Rwanda, avugako districts 2 azitwala e Kenya, we yajja tusumbuwa. Naye abagiresenga bweri oli wa ddembe. And the rest also can pick the knowledge from there. If you can't handle, giroti nga bukyali. If you feel you can't handle, weetegule nga bukyali. Otherwise, bw'oteema kula, ninda kulyawo. Mission is 2021. 20 ennaku z'omwezi 14, omwezi guno gwe tulimu gwe nnyini ogwa Gatonnya. Situka tugende tununule eggwanga lyaffe. Tulinunula nakalulu. Kyagulanyi Ssentamu Robert, oyo musajja gw'olaba ali waggulu ku mutwe gwange, tajja kuba na kakoofiira, alina obuviiri butonotono bwe buti, ayambadde essuuti ng'eriko ettaayi mmyufu. Akabonero akamuliko manvuuli.
bw'olaba manvuuli eri mu kkala enjeru, eya bbululu n'emmyufu. Ezo ze kkala za manvuuli yaffe. Era ekibiina kya NUP, National Unity Platform. Londa oyo, beerawo okuuma akalulu. Tugenda kukawerekera. Balangirire ebivudde ku polling station yo, bakwate DR forms za kuwerekerwa mpaka gye ziraga, za kutunuulirwa mpaka we banaalangirira ku tali center. Tewaba wakugaana okukozesa essimu yo. Neither should anyone refuse you to use your camera. Electoral Commission tesobola coveringa bintu bisinga obungi, just like police did. On several occasions, people have been murdered by police under surveillance cameras, and those footages have got lost because of malfunction of cameras at that point. No one can trust a system like that. So it is citizens being alert. This time round, kino kitulimu is a revolutionary vote, a revolutionary election, which needs revolutionaries to do things their way so that they can ensure their liberty. Makanga Jaffa still is my name, Echoto Reloaded, Echoto TV. You can subscribe on our YouTube channel, Echoto TV. Like our page, Echoto Reloaded. And please unfollow Echoto International. That is no longer our page. Unfollow Echoto International is no longer our page. Invite people and send the link to others to follow Echoto Reloaded. Always share the message because it is the only legitimate message you can only get. Mwalabye, Museveni intends to suffocate information. Era we batuuse okuwa authority abalina okukavalinga process, electoral process. Museveni only accorded licenses to 46 journalists, expecting them to cover the whole country. We can only take in such nonsense if we choose to, but we can choose to deny it and refuse it right away. So, as we've always done, let us keep ourselves equipped with our phones and make sure that we cover each and everything. Nebwana jako internet just recorded the videos to just from your overnyuma, because there was always that time when we shall revive the country. I salute you. People power, our power for God and my country.